Yaqala yabanzima le conversation isizuka nje. Angithi wena bophila highest life before. Mangivolunteera kanje, angikhumbuli mina ngihola mina bro in my life. Uyabona? Ngizoyichuna ngoba yini? Mina ngilale ngidlile ngigcoke ngenze yonke la ke bro. Ene mina ngithanda iboss, angifuni ungiboss. Shayini. Kushuthi mina ngispanera somhlaba. Abakaze bafuna ukukhokobela. I mean mawumzimba omncane nani kunalento yokuthi bafuna ukugijimisa ngotolo lapha abantu bakushaya ngogwayegwaye. Abakaze bakugijimisa lapha nje. Yazi ngithungitshele ke yabona masofika la bro. Angeke uyichune right there. Mamela mina ngidila ngawe ngiyi-one shoot mangilala ngicabanga wena. Uyabona ngivuka wena. Mawuzondlula la ngicabanga wena ukuthi nayi le mfeni yandlula le. Shoot man. Hey mina awuthi yami ngisheshe ngibe ne-anger blind khona manje. In 3, 2, 1 and action. Hey, I know ngiyazenzela ngiyazidalela ne. Kumnandi kwa against the wall. Labashana bangiphi power, grace and peace emakhaya. I hope this finds you well and in good spirits. You are tuned into Against the Wall. This is the road leading to 100k subscribers. Ithi nginibonge nje emadladleni abantu abalayikile, abasubscribeayo, abasharayo ama videos wethu because that's how we are going to be able to sustain the show beyond the limits of time. This is Themba Lukele, formerly known as Uskim. I'm sure manje uNkulunkulu ngendlela lasibusa ngayo, you are seeing us painting the town red. We are growing, you know, leaps and bounds, and God is taking us from one glory to another. Vandag with me in studio, ngiphethe a man or a gentleman with many talents, and also manje floply one etanyane wangena waphuma wakubiza uphinda mzala siphethe i-echo so or u-enco. The brother, please kindly introduce yourself ukuthi ungubani wakabani mawona sithakazela ukukhuleka futhi usisho yini mawona ama-ex ngawabala wonke lawo batshela ukuthi bafiselani okubi nokuhle. Yeah. Hayi mina igama lami nguNkosana Patrick Sibeko aka Ndusi. Ngihlala eAlexander, ngiborn and bred yada so far. Gijimile kakhulu eMakasabhaya ngihleli eKatlehong, Mpumalanga, eBalfour. eMakasabhaya ngithi ama relative akususa uyabona. Sure. Windows. Yeah. Ama Gundwane wada township vele ngibulaleni manje ungibulala ngoba ngiyazi vele yasuka mara ngithi uyasilandana ngayo leyana kusedladleni la bonke abantu abalaba yifamily and lana asisebenzi ngecult ukuthi ivoice kaSkim kuphela. We want people to be vocal, you understand? Yeah. So kune issue yamarodo lapha yamagundwane kuyaduma eSouth Africa yonke kuthiwe yana ukudla nabantwana inyawo. How true is that? Yeah, mfethu ngisho ngithi ivari mfethu amagundwane agcwele laphana, especially mina ngihlala ku straight eJoskey ke. Uyabona? Yeah. Anembobo eyiningi nemanje lamagundwane amanye cream white amanye grey. Ehleki labagundwane amanje ashanga amakhala ngathi ungahlobisa ngawo. Yeah. Yeah. Uwafuye. Yeah. So manje angeke ufuye igundwane sileyo yamaningi ngakhona. Habuya bla magundwane ase township. Mina mangibheka nje lamagundwane lawa mina ehleki mawulibele nithela izibi kungcola la into ezinjalo nje uyabona. Abantu ngeAlexander, they've got many perspectives, you know, banama ideas nama ideology amaningi. So nayo singayibeka sithi nama themes abhaya, you know. Yeah. It's a one stop shop. Uthola mthandazi inyanga libaloyi bating the business people comrades uthola alles. Yeah. Kahle istew eAlexander. So ingoze ekhulela da. Mayikhula uyigaya just one word. How do you define and describe Alexander? Alexander awuthami ikaseli fast blind, I understand. Yeah. Ikase ukuthi alina lezinto amanye amakasi elinako ukuthi usaphuma nje eminyango ne kune store la. Yeah. Kune bottle store kune spaza siyafraya enhle yonke into nje phambi kwegate nje. Angeke uzohambe distance nyana yonke into packed. Ungathi nje sibekiwe kanti umuntu uzenzela
Into yakhe. business yakhe, you understand? So mangikhuluma ne-out yami ubuthathu uTrinity. Yeah. uTrinity uthi raising a child mawuda it's almost humanly impossible ukuthi leyo ncosi would be exempted from anything that says negative or ingosi yakhona ingakhula ingayenza into ezifane or ezibhedayo. Now painting a picture for someone osesishikho down in PLK or oseLimpopo okhuluma ongazi ukuthi yini Alexandra umgaye nje a graphic picture a product engaphume township ukuthi if awubhekanga and awunama systems in place to adjust incosi kungazalwane la. Njoba ngisho ngijabona lela kasi awuthi yami ne especially masingaya endlini, you understand? Endlini manikhule ngalendlela eso at least umntwana uyazama ukulandela i-routine, yabona sikhishwa yini ku routine abangani laba esibatholayo. Akekho umntwana ongahloniphi, akekho umntwana ongahambi grand, wonke umntwana uyamamela, but there's a certain rule ukuthi uzoyigova or angayigova, yabona. Mara kuya ngokuthi wena uthole abangani abanjani from esigila estradeni la uvaya khona nje nabantu abahruntayo, kuyabhekwa ukuthi wena uvaya kuphi. Sure. Mara ke akusukuthi yonke into ephumile off. Sinabo Oli da Grootman yami, we had several interviews obviously versus amanye bewabhekene naye angakuye and then amanye ngamshayisa ama interviews ngayi. We have a lot of individuals engababala mina ngemino kanje ukuthi okay naba abantu aba on and we are talking about influence, ukhuluma also nendaba yabangani ukuthi nali flop lila. So looking at the situation le khona, what role do you think the politicians and the lawmakers are they playing? Is it enough now? Because Leana, it's overpopulated 1-1. So how do we, rise above the storms of life? So do you think they are indeed playing their role? Ngikhuluma ngala politicians and anyone. Yazi special da uze kahle mfethu, yabona mina ngiyakhala special ngama politicians, yabona into abayichunayo fair for responsible ba right, mara fair for my side. Mina ngikhulumela iside lami kakhulu, ngithanda ukuzifaka endabeni, yabona. Let's say sithi endlini unabantwana abayi4 ne or 5, oyi1 kule 4 leyo uyamosha endlini ne. Kunalento ukuthi umntwana uthimela athole punishment abuyele kuphi endleleni yakhe, angithi. So manje la eSouth Africa mina ngiyachakeka, mina siyamosha ne basitshele ngama 10 years, you understand? Of which le 10 years le angeke ngireach already, manje I'm above 40 something ne. Kule 40 something mawusothi ngimeli 50 years usho ukuthini if i10 years leyo ukuthi sizokucisha after 10 years and wazi ukuthi kuleyo 10 years leyo there's a certain years ukuthi usazoyihamba ufuna ukuklinana nani nerecord, yabona. So irecord lithatha isikhathi nale 10 years lithatha isikhathi, you understand? So i-government yethu isigayi punishment eharsh unless ama-politicians wethu ahlangane yona i-government yethu mayihlangana isibeke phansi ukuthi madoda-ke nimoshile, angithi niyazi ukuthi certain individually you will never work, you understand? Nalana angeke usipane, yabona. So nina abantu abaso dize kusho ukuthi mawuphuma nje uyongena certain government like ema-dustbin, ngoba ngeke basichashe ey'panini eziserious ukuyoklina ama-dustbin. Thina the most sikhule singabo-cleaners ngale phakathi, yabona. So kumele basirecommende as a cleaners wasekasi, like pick it up, you understand mfethu. Basifake kuma-pick it up le ema-ofisini, you understand? Ngoba mina mangiyofuna isipane ofisini already angeke ngisithole, kumele ngisithole ngomuntu wasendlini, you understand? So of which i-government kumele ilungise like that, unless icishe ama-loki iwasebenzise outside the country, yabona. Outside the country da abana allowed, singabantwana abayi kumele basibhekele baphile nathi ukuze nathi sizokwazi ukwenzani ukurecover, you understand? Singangukeki phela manje engicakekile for 3 years ngazincisa kithi mayifika izolo ithini kimi ebhuti, yazi mani kahle kahle serious ifika izolo ngazi ngathuka nami yathi hey enhleke ibhuti mani le ndaba ukuthi ngokuvalele ngaphandle is not good, vele is not good, yabona. Ngoba manje masibuya le
kunalento ukuthi masibuya le phakathi yabona abasithembi Yeah. uyangiunderstand Yeah. kusho ukuthi umuntu ucanga ukuthi ufuna ukumshaya Yeah. awumshayi yabona njengamanje ngizama uku-accommodate wonke abantu so angeke u-accommodate wonke umuntu angeke ujabulise wonke umuntu Yeah. there's a certain people abazo emasayidini udlile hayi uyabona Yeah. uyamnika uyangithola Yeah. mina bakhona abayithunayo la ngesitradini sami uyabona ukuthi ngidle special mangingabala ifamily mawuzoya kuyo uthi ulambile ne iyabheka ukuthi hayi lo muntu uyangishaya manje angithi wena bophila highest life before ne so ubuyile manje ilife yakho icala phansi you don't have nothing in your pocket you understand so someone in the family must boost you so that ukuthi ungastaki siyastaka yini ngoba yini ngifuna ukuyophanda ngifuna something kumele ukuthi ngiyenze amachinga ukuthi ngithole right enye ukuze ngizobuya ngidla yabona njengamanje I'm busy volunteering you understand hey manje mangivolunteera kanje angikhumbuli mina ngihola mina bro wami in my life uyabona so ngifuna ukubonisa abantu basedladleni ukuthi how I'm serious uyangithola dayile ngiyangihlola bro wami you understand so ezinye zinokuthi awuthi kancane awuthi uyayibona dayile vele ngizoyichuna ngoba yini mina ngilale ngidlile ngigcoke ngenze yonke dayile bro wami sure. Yes. Politician mele ichune dayile ikhansele lezi ntonyana snacks lezi zukuthi mawubhantintile uyabona Yeah. khona manje iBrian ilahlekelwe ispan bedriver ama Uber Yeah. uyabona sharp ayizange ibe nani ayizange ibe ne another thing le ukuthi kuba ne incident angazi singayibiza ingozi uyabona kwenzeka ukuthi acabane nosisi wakhe uyazi siyacabana ngoba ubuya le uyabona sharp makacabana nesestere lakhe isestere lakhe lenzana ngidriver ama Uber lifonile esipanini yena imchasha kanjani lo muntu ubhudo wakhe umchasha kanjani so icompany yenzani iyabheka ukuthi nimchasha kanjani umuntu owenzeni umuntu ukuthi uye waba iprisoner so iprisoner imvalele ini ama channels nani nembobo bekathi uyaziphevela ugazi urutlile sharp waspana akekho jumpile uyabona so lo makacaka sebabamba ifoni bathi eish sizokulungisela sister mfethu awuyeme kancane wayema uTebza yabona makayema uTebza uyabuza ukuthi bathi wena mfethu you are the prisoner but mabathi ba check i-record is clean akuna incident ke yathi uke wa attempt la uke wenzana so igovernment into enjalo ayisizi nokusiza ibhekelela asazi bacabangayo abacabanga enye into bro wami Yo. Yaqala yabanzima le conversation isizuka nje. You're still tuned into Against the Wall. This is your favorite podcast. I know that we are growing. God has actually helped us to identify in each year too. Now we have people that we are ministering to day in, day out. And I thank you for opening up, leader. So, ngifuna ukuthi le nto ihlale kanje, and because we are hitting the ground running, you spoke about the issue of criminal record. Now, kunabantu abangaka-understandanga bakumistile, I know, kula mehla sibhekile la, ukuthi uthe wena kune 10 years, and it's a bit confusing, ukuthi uphume ejele, and uthi wena ndoda ngistakile, labantu abasuse lento sikhona ukukhululeka, lento ye-criminal record. How does a criminal record affect one? If you've been to prison, you have spent, whether it's a year, whether it's a decade or 2 decades, it's immaterial. Once ungangena eDanyana, kubalwa lento criminal record. How long does it take? And also, by busy criminal expansion. So, how does it affect one? So that at home, you paint a graphic, horrible picture of someone who go aphakwa waphuma. Ngifuna intwana ehleli la isasitshela ukuthi ufuna ukuyospina yona ilokhu busy ithi abantwana abantu bapakile kanti nayo le sexual offense engaphakwa yedanyana i-affectana kanjani criminal record or wena personally sikhuluma ngempilo yakho? Asikhulume kanje awuthami ethi mina ngibeka istory sami cala before sizongena kwezinye indawo yabona mina kusho ukuthi ngikhula time lami ne I think ngithi ngibale kanje since from 8 years ngikhula time lespani ne oledi alispani kushuthi oledi lambe lispana a new lady le yamaqanda ifamily yamaqanda you understand ithama lami like la spana before lagcina ngo82 ePhadco uyabona so malibele lispana ngithi uyazi ukuthi edladleni makunekara ini especially njengoba ngitshela ukuthi mina ngikhulile ngada eBalfi siyathemba uyabona so bengihlala nomagogo ngala no aunt yabona
So mangihlala kanjalo uyabona lento le ukuthi uthathe umntwana, uyangi-understand, uthi akayohlala nogogo wakhe. Yeah. I don't think it's right. Kumele umntwana yena azikhethele ukuthi ngifuna ukuyohlala nogogo, uyabona? Ngoba manje ugogo masuzomshiya ne-question mark, ubaleke uyakini. Umshiya nenye into ukuthi lo mntwana ungicabangelani. Lo mntwana uyangi-understand mfethu. So umntwana kumele azichoosele ukuthi ufuna ukuhlalaphi, uyangi-understand, so that uzokwazi ukumfunda ukuthi umntwana wakho ufunani, akafuni ini. Sekahamba nabantu abasinani nani nani nani. Nawe uzama ukumphusha ukuthi ntwana mana le angifuni le. Kusho ukuthi uyakwazi ukumvimba umntwana, especially abazali bethu abazange baba nale support le ukuthi vele bebasincane, uyabona? Basincane basithunela yonke into, uyabona? But le support le yokuthi ubheke umntwana maka ku sports is very important. Umntwana maka esikolweni is very important. Ukuthi mawubuya umntwana futhi umonitore nyana ukuthi at least abone ukuthi userious somewhere ngani ngelife yakhe, uyabona? So abazali bethu la into engabayithunanga. Uyile esikolweni? Phera. Uyabona? Into wrong. Bamba in. Namba ngesikolo. Hayi. Kumele kusho ukuthi kube ne-engagement via amathisha nabazali. Mina ngibona ukuthi abo mistress bathwele kanzima ngoba kumele straight umntwana. Uyabona? Mama unsipile tsebe dilo tse jwalo, uyabona? Ama-complain kumele ifana na ku-DCS. Uyabona? Na ku-DCS banokuletha ihlanya, kumele bona bali straight, sure. Balenze ukuthi lifunde, sure. Balenze into ezinjalo. So yabona isandla masingekho somewhere angeke kulunge bra wami. Uyabona? Yeah, bengisathi mina ngikhulele ekareni ezibhaya. Kwenzeka ukuthi njoba ngikhulele emotweni sengikwazi ukudriver ebra kunenye out yami besisaba fika ekhasi, uyabona? Into zonkhaphe, uyabona? Ngiyayikhapha out yami. Uyabona? Nami ngikhapha kanje ngaze ngayincanywa bebangayifuni edladleni. Bebangayifuni sure. Le out leyana mangikhapha mengijika ngibuya neclip. Usho ukuthi lelo clip lelo abangangigangi endlini. La imani makangibiza usho ukuthi angeke ngiye futhi. Ngaya futhi. Emfethu asijikela. Baze bangincisha ikari endlini ukuthi wena hayi so hamba nabanye abantu wena le kara siyakuvalisa. Sharp mabavala. Gazi unekari eningi. Emfethu odrive la. Uyabona ukuthi ngiyangena kancane yema la. Uyabona ukuthi ukungena into zami lezi zokugijima phansi, uyabona? Ngaze ngangena ngayenza lento kuspina ke awuthi yami, uyabona? Yeah. Hayi ukuthi poverty yasendlini, is not a poverty yasendlini. Endlini uyadla grand wenze yonke into. Ukuthi nje sometimes sithanda idayile ezithe. Sifuna ukuzigcokisa ama Rosemora, Cavella. Uyabona Versace, uyabona? It's because ngoba i-choose zami inayo anginayo. Uyabona? Nemanganayo izongiboleka. Mangiboleka akumele ngizame yami ngoba nami ngithanda into zami. All right. Now ngibuyisele back again because okunye futhi ebengifisa ukuthi bengine interest kuko kwazi ukuthi le criminal record ik-affecte kanjani empilweni yakho. Ngiyakhumbula mawuzocala ukukhuluma ukuthi okay right now uvayile wayeBalfour and stuff. But wena yini into ekugcobhisa yona manje? Yakuvalisa ama opportunities, abantu bayakusola mawungena lana uringwa blind. Yeah, kusho ukuthi yazi mina ngayibeka kanjani awuthi yami ne. Ngathi mina phakathi la ngikelezile la phakathi. Uyabona? Ngiphumene abet level 4. Abet level 4. But ilokugezelezanyana nje hayi lokho serious ukuthi bengifunda hayi. Hamba esikolweni vaya ngaba nami ngatshelwa itsutsi DCS, yabona ngikhalela because the way ngistot ngakhona, yabona? The way igama lami ligijima ngakhona. Undosa ngeke umazi bra wami. Uyabona? Makavela. But igama uzolazi. Lezi ndosi. Yabona? But makazovela la. Ubani lo? So yacala manje adjust, yabona right here manje. So nami kwabanye abantu ngiyathanda ukuthi bangazi futhi eyangivikela ukuthi ngingagcine sengishaya nemithetho ejele, yabona? Ngoba igama lami ngaphandle vele beli popular, ngithandwa abantu, ngenza into ezibhaya, yabona? Angenzi into ekwatisa umuntu, nethi bengikwatisa umuntu kwenye indawo le bengisengenza kuyo. Ekasi ngumuntu wabantu, ngiphila nabantu, sancanywana blind. Inkinga yami nje ukuthi mangisengicala ngenza into zami
ngiyesaba bheli Mm. uyabona ngiyosipina uthi yawo. Okay. No, I hear you. So awungitshele into eyenza ukuthi uzuyongena kwi-straff sokuqala. Uba lama dynamics abhaya enzakalayo around ekasi, ama disadvantages whether isipana sikho or isikhona. Ngifuna nje sithathe easy yabona ibe comfortable for wena ukuthi into ye-straff sokuqala ungena kanjani emtshantini ubhayiziswa yini ukuze abakushaye nga-10 iron. Da kusho ukuthi yazi mangingayibeka nje straight out yami ne bengithanda inyuku bengihlala la eJozi ngihlele eJozi ngabo 90s uyabona kusese iJozi lamampela uyabona Yeah. so iJozi la demand out yami uyabona yonke into oyichunayo ifuna inyuku shuthi share umjolayo ufuna inyuku la uhlala khona ubhadale inyuku yonke into oyichunayo nje yinyuku nokugcoka ngoba ngeke afuna ukuphinda impahla na in 3 months futhi usasha ngale no kusho ukuthi izinto zivana istyle via nami ngomuntu othanda istyle nedokwa manje ngihlola yinyuku uyabona ngasho ukuthi dala ngiyenze lezi zinto ngoba bengithanda izinto ezigrand ukuthanda izinto ezisharp hayi ukuthi ama support bowangekho nesigila bengiya kahle esikoleni ngokuthanda izinto brawami ngigcine sengiphuma ngayi ma place of safety Diambo mangifike eDiambo ngazama ukuba umechanic eDanyani ngancenga ngispanera mina ngisunga umuntu kakhulu ama groups I'm not in vadvat imithetho le bakhona bemithetho uyabona mina nami ngumthetho 11 uyangithola brawami so abangani bami bashaya imithetho whatever bobani nayo leyo bengisiza is because ukuthi ngingashaya umthetho mangifika kuye ngikwazi ukuthola lento engifuna mangifika ngayi ngithole yonke into engiyifunayo so ukuze ngiyoshizila out wami ukuthanda izinto ngishizile from 2002 ngoSeptember nge12 ngazophuma 2007 ngoJanuary nge8 2007 ngitola medium C mara sengihambile nyana amadanyana uyabona mangiphuma 2007 8 ngaphandle 9 ngiyaboshwa August September August 2009 njengoba ngizophuma 2001 ngoDisemba uthi yami bebangigwebe 20 years la shuthi kule minyaka lena mina I still ngibona ukuthi nje kusese ne gap ebhayi life yami ngoba ngifuna ukuthi ngispana ngikhona ukuspana uthi yami uyabona angikwazi ukuthi ngingasebenza into yokuqala ukuthi ngithune i-certificate zami that shows nothing ukuthi bangangichasha somewhere ngeke ngabuza umunye ngathi kahle le level 4 ispanani kahle la ngaphandle omunye uthi hayi upakisha impahla ini ngithi hayi man manje why mina ngingavunyelwa ukuthi ngiyopakisha ne omunye wathi hayi yazi nangu ubra wakho la bekaboshiwe yabona bamcoshe after 2 years couple of months bambhaca ukuthi manje ubuyoshizila hayi nakhona bammisile so what about mina ke ngizosebenza maybe 4 years sengizitshela ukuthi ngecomfort ecountryni yami sengigrand angifuni ukuyenza ama crime base bangimisa lapha expect ukuthi ngiyenzeni mangimisa la ke uyayibona lento le so njengamanje mfethu ngistakile life ina ngazi ukuthi ngithuneni ngoba makuvela any opportunity I go there which means is dangerous ayikho dangerous kumele ngiye ngoba ukuthi ngilale ngidlile nginencosi yakhona yami hayi ukuthi ngiyayisupport angisupport bra wami mama uyoyichunela yonke into and akangikhathaza athi ufuna ini akaze angikhathaze bra wami you understand so nami ngifuna ukwenza into egrand encosini angikwazi bra wami hayi kuyala ile record lili nangaphandle kwe-record sizothi yini enye ngoba manje i-government khona manje ithini hey siney'pani ezizophuma la you understand sharp baze bathi sifone mina ngafona bra wami ngabanika ama-details wami mangifona ngithi ngiyalandelela la uzwa ngithini-ke mangibabuza mina ngumuntu so bathi mfethu sharp wena besicela ukuthi ngelanga eliso uye esikolweni ne
Mangifika esikolweni still basayenza lento leyo yokubhalisa still sharp mara bathe yini ngizothola a positive answer or report nesilungu mfethu ngisifunde Response. phakathi la uyabona. Mm. So mangilibele ngifona lapha ngibabuza ukuthi yini enizoyifuna kimi bathi kimi bazofuna i-ID yami bathi ngabanika bathi bafuthi bazofuna ukuthi ngelanga eliso angazi sohlanganaphi ini esikolweni MC Whale what mara mangifika la nothing happen namanje bathe siye mall abantu abangasipani lapha eAlexander yabona. Mm. Masifika lapha ne-mall mina ngazi mina enhleki le government yethu le Mm. and angeke uzube kusho ukuthi manje sokumele siphenduka ama-politicians uyabona phela into ekhuluma emalokishini manje hey ANC hey MK hey DA mina ngiconfuse ukuthi ke mase bakhetha wonke lamaphathi yini uyangi-understand bra wami. So mina ngazi mfana i-country yethu ukuthi why so mfana sishode ngebhani Uzovota makuvotwa. mfethu bengile ngiyobuza ukuthi ngivotela va Yeah. yabona inhliziyo yami yababuhlungu blind mabangitshela ukuthi ngivotela eDeepsloot esikolweni waDwata angithi ngavotele lokho bra wami ne athola ukuthi maybe makuvotwa la Mm. niyabhalisa maybe under Yeah. asithi i-company ke leyo sosikolo leso nivota under that company le. So ngiyazibuza ukuthi manje mangiyovota la bahlulwa yini ukungitshentsha ukuthi ngiyovotele eAlexander la ngeke ngavota khona uyangi-understand. Mm. And mangingathi ngiyakubonisa bra wena scheme GP ne government ithi idlala ngathi sharp ipani nazi mfethu ziyaphuma ke uyangi-understand aziphumeli abantu aba-right ziphumela umuntu uze ukuthi uyosebenza nyana for maybe 2 months 3 months mama noma ukankasipani sila uyangi-understand thina sisifuna isipana sisitholi bra wami uyangi-understand. Mina namanje bengivolunteer ukuclean istrata la uyabona mina I'm not a person ukuthi ngingaclean istrata and ngiproud ngale idea but ngenxa yokuthi manje hey le ndlala iyabhoboza manje should nanoma yini sokumele ngigove uyabona. Yeah. Mm. Yeah kumele right ngizigove manje yonke into manje sengiyafosta manje life and futhi bengathanda ukuthi ngize ngizokhuluma into eziso Yeah. uyabona public uyangi-understand ukuthi nje mfethu kwezinye izinto ngihlukumezekile uyabona Mm. angina time babhode bonke ngisejele uyangi-understand. Mm. Ijele lingimoshela athi yami uyabona. Mm. And futhi enye into futhi ngithe mangiphuma ngathola ku-mix motion especially ku-family uyangi-understand. Uyazi uma umuntu uzoyenza ngathi right ubuye futhi uveze ubuwena ukuthi manje yayibona yila-ke ubathusa khona ke masoveza wena ukuthi wena ubani ku-family masofuna into eyiso ukuthi ibe so awusakazi ukuyithola kumele you must fight uyangi-understand. So now uyabathusa ukuthi manje wayimele ulwe wena ulwela into e-right uyangi-understand. Ngathi itime alami angilincwabanga i-Oliet angilincwabanga uchero ngilandelayo ngimncwabanga lo landela lo ngiselene last born ne nomunye umfowethu mara mntana itime alami mara umfowethu understand net uyazi ukuthi somehow nokubona ngelinye ilihlo ubuye ukuthi hey mara umfowethu la man understand igazi lami uyabona ukuthi nje maybe somewhere asibona ngeliso elinye mara hlala sibona ngeliso elinye nento inkinga makaphuzile ila manje singabonani ngoba mina ngikho kakhulu uyabona and especially mangibhekile ngifuna ungibheke kahle uthi yami uyabona mawungibona mina ngike ngabuza abantu ababhasi still nangaphakathi abantu abaningi bathi mina I'm a drugsman ngiyalibhema mina ngakutshela namanje ngikhuluma in public akekho ke wabhema nami i-drugs akekho until nafandaga i-drugs la sikhuluma nge-drugs there's a zol izol into ehlanyelwa lapho ubuye uyithi mara the way la ngibuya ngakhona bayilebule ngakhona ku-DCS bathi it's a drug ngoba I was in a fight ukuthi kumele ngiphume isikhathi sami sesishayile yabona manje bona bangishangani ne sifune ku rehab
So into ezinjalo zingibambezele ngathatha isikhathi ukuphuma kusho ukuthi ngize ngandlula back 14 months. You understand? From expiry date yakho. Yeah. Yeah. Hayi expiring kunalento bathi it's a parole. Yeah. Half a sentence. Yeah, half a sentence Yeah. iye yandlula Ujampile 14 ngenxa months. yokuthi nginale picture le ukuthi umuntu makangibhekile out yami. Ubona utsotsi shuthi ubona yonke into. Ene mina ngiyazazi ukuthi njani. You understand? Plus ngichazwa yini nala ngibuya khona eMedium C. Bengithesha nelinye time abathi uMr Leo. Lela time lelana kusho ukuthi bake balibonisa ngalendlela mina ngize ngikwade yabona. Kuthi lo muntu angazange ngikhulume kanje le time lelana indaba la ngithanda linalenhliziyo ukuthi lifuna ukuthi wena uzikhulume ukuthi ubani wenzakalani ngawo ngoba liza ngama question ukuthi emuntu bari wena unsinyetsa black yakha. Ngathi hayi chema ngiyazi ukuthi lento le mayisone lewe ngibhenga khona yangifanele. Chema let's give me a chance. Lela chema la ngika a chance with no evidence isho ukuthi ngigange la or ngiyenzini la because of information, and information you must use it so that ukuthi uzoba satisfied ukuthi sakutshela yabona awuzange wamamela. So information yabantu uyayispanisa. So lela time la ngikayichenza la dayazini kushebile uvaning son karaka yavaya time ninginingi alright king for gore yavaya I give you the chance gore utlalatla should mina bengile monitor sibana ngaphandle bangithume emagate uyangithola bro wami lapha eMedium C. Hayi ukuthi ngikwazi kakhulu yabona. So uyazi nokusondela kuwe ezinye izinto ndoda ukuthi ufunani lapha yana ndoda usondela kuskimi. Uyayibona lento ezinjalo mfethu. So Uleo i-out yami upule. Yeah, kwakuleo. I-out grand plan. Pick up to upule. In fact mangizoya eprison. yeah. Mhlambe ke abanye bazomangala. Umuntu wakhalculate isigwebo sami upule. Yeah. Ngasuka eBoksburg bangisentenza umagistrate ngathatha leya last brief yabo. So benga understand 2761A angiyazi lentisho ukuthini ngathi chief ngifuna ukwazi ukuphuma nini ejele before ngiyara awunginiki total wayebala wathi mfethu if uzovaya uyenza conversion of sentence ungalwa iminimum ifike kule minyaka mara wena you are sentenced to effective 7 years. So that's when I understood ukuthi isigwebo yini. Leso siyabenga akafiki nasesi. But anyway, I was just saying we give credit where it's true. Right, masingena deep out yami. You know mawufika uhlala la uzothi ngiprophet ngingathini kuwe ngithe mfethu you look very naughty. Ekhumbula ngithe mfethu mangukubhekile unenye vibe yabona futhi ngathi lezi ezishort ezikort ezifana nawe. Ngiyazi yahlupha blind. Right. Angithi ezinye izinto ezinokufaka ama red tapes yabona ungakhona ukuya somewhere ngoba abantu perception and also they ukukhuluma ngakhona. We are here ukuthi bazo leverage abanye abantu yabona leverage le but these people must liberate us ukuthi sibe free. Now for you to be free ilento ezophumela umnyeni wakho nama actions owachunayo. So family yakho manje are you enjoying any support ekhona njengoba usho ukuthi mfethu almost unani akusaselanga nix mfethu yimi nalabantu abayithiwa abakhona. Yeah, mfethu yazi mawubuya la bro wami it's like asithi umntwana omncane. You understand umntwana usakhasa usafuna ukunakekela ama fridge adliswa amabisi mawuphuma da ayikho lento ukuthi uyindoda yabona ngoba uzophuma da unalelo clip uzolidla ngoba kumele uyojola wenzini. The important thing kumele ukuthi nawe uzama ukucompromise nabantu basendlini. You understand athi ngibeke kanje athi mina ngaphuma la eMedium C yabona engcisa kithi bayazi ampore la bengikhona nje bayazi bro. It's because she was supported kulento engikuyo ushuthi angazi ukuthi maybe bekangizwela ukuthi abazali abekho or kwenzakalani yabona ngoba ungibhesuke more than anything ukundlula abazali. You understand ngoba each and every month bekada or in a month bekeza kayi2. So I was like cheese boy nyana nje ohluphekile amazi lo cheese boy nyanyana okwazi ukuthi makane ushukela ibisi ama-acha ngama lunch angithi uyazi ukuthi ne lunch sidla lamakhabishi nyana siyawahlobisa lapha yana yabona ya lamacanda lawa siyawa faka ama-acha lapha yana abo mayonnaise yazi into ezingashoti yabona. So lezo zinto lezo benginazo bengize futhi ngithenge nase store la eMaximum ngana
nyoko benzeni bazoyithatha mhlazane shuthi lo mntana kithi makayibhalisa bayidonsa la the way kushuthi bengithanda izinto ngakhona mntana kithi bengangifaka entweni is because ukuthi that's why ubona ngithi umthetho angushayanga the more uzoshaya umthetho the more uzoyenza izinto disturbed edanyana ukuthanda izinto special unganazo yabona awunazo so njengoba unganazo kuzoba nomuntu ozokwenzela zona kumele uexpect ukuthi ngelinye ilanga uzokucela ukuthi ngigeze inyawo kuyomela uzigeze is because udla into zakhe ezibhaya lo muntu uyayibona right there so mina laphana ke kulento ezinjalo bengumuntu osupportive especially bengihlala kuma choir cell bro wami uyabona la ngifika khona ngenza into ukuthi igrand ngiba umntwana esikolo choir cell into ezigrand nje ama programs ngifundise lapho nalapho kuma peer educators angithi uyazi ancenga ngoba peer educators sho into ezinjalo nje bengizipesha nje all right ithi ngengithathele ngoba ngathi ithande ukuba emotional ngikhulume no Trinity azama ukuthi asilandise ukuthi kwenzakaleni makazothola imessage yakho mayifike yokuqala when the first family member was announced now as a deceased mabezokutshela imessage ubani ukutshela imessage ifike kanjani edanyane and ilende kanjani kuyi message abantu bophila nabo asakhona ukubabona imessage yomuntu oshonile awuthi yasibeke kanje angithi yazi ukuthi special mawulapha edanyane you don't have a right ukuthi ube nefone you understand kusho ukuthi bengise trial you understand mfethu njengoba ngise trial le 10 years yami kwangena ifone angithi uyabona there's yabona i section mayise yonke kunalento abathi it's a pape scar yabona la ukuthi ama pipe wama toilet wadwati mara there's a passage lo passage le sibiza pape scar kusho ukuthi kwavela bengaleso sikhathi bengisese trial nomfowethu lo ngizalwa nalo ngitshela ngayo ngoba la suka khona wafika ngami Alexander athanda le styling isenzayo sava sonke mara bekavaya nabo bra wakhe ngivaya nabami so ungathi bafonele yena aqala ukuthi angi-understandise angithi phela i-holiday lengapha kimi you understand si share i-time so wangikhuluma down wathi mfethu mamela la asibe yi-2 saba yi-2 laphana yazi ema-toilet athi grand ngithi grand athi sure athi awufuni zolo ngithi plus la ngihlala khona ngihlala nama-out amabhaya ama-out nje ngisuka nawe ekasa ngithi besenza izinto sonke yazi ukuthi asilahlani masingama-out masingabe sine brotherhood yamampela you understand so kwabanye abantu sine brotherhood you understand so i-brotherhood yami ispana everywhere shuthi la ngifika khona out yami ngangisusa la ungise kuphi noma kukuphi baningi abangaziyo kusho ukuthi ngakubalela nje from a reception nje singabala 3-4 emfethu ubani indosila endose squatter ngayi yabona into ezinjalo nje nami ngize ngithumithi la ngiyaphi la kanti yazini sokunabantu abazwile ukuthi umuntu oso ukhona so kumele abe nani ne-care sharp umuntu ukuthi ukwazi ukuphila nabantu lento bayenza abantini abasharp ugazi angitshela ukuthi emfethu ustrong ngathi athi mamela ngithi hayi athi mameli olili mfethu livayile yazi angizange ngakhala uthi yami hayi yababhlungu inhliziyo ukuthi ngahluleka ukukhala la uyabona okwesithuzi la sengizuza i-time lami ukuthi nelivayile kwezo anti wami nobaba umfundisi it was the first besuku yakhe yabona afike ekhosi njani sharp ngiphathele impahla man sharp nami ngiyajabula la sebava khona mamela ke khosi ubaba kho simncwabile sana ayababhlungu simncwabile nini ya nawe yazi angeke ube sharp mara ukukhala angeke ukhale nje njengathi manje inhleke wena uyangi-understand kumele uma uyindoda ube nama-brick ukwazi ukuzibamba ukhale bese maybe ufike emaphasishini wakho we-1 ke uzibonise ukuthi hayi sure uyangi-understand ya la abanye nje ngisedanyani bonke mfethu balandela nje ya
So dide ngazange ik-affect in some way mhlambe yenza ukuthi inhliziyo yakho vele kube elitshe straight because I mean i-support structure iyavaya and the thought yokuthi angikhoni ukuya and pay my last respect. Abodaki they cherish these moments. Mawuyobona umuntu avele kulesa skitgat sebhokisi kudaki I think into ebaluleke over because it's a last scene. Lo muntu khona ukuthi umvalelise nani. Kuwe azange ithi hit hard into yokuthi angikhoni nokuthi ngithi my last words i-body viewing. Yeah, yazi Brahmi ngibuyele emuva kancane futhi yabona. Ngithanda ukublame i-government yethu yabona. Government yethu ayenza izinto sharp. I-government yethu inabantu ebafavorayo. Yabona. Nathi ayisifavor ke ngoba sibelonga la emhlabeni. If you need my vote and take my vote after my vote and throw it there. Masofuna ivote futhi hey come ngimele ngize futhi ngizokuvotela wena udla inyuku. Yazi why ngisho kanje bro. Ngithe mangihlala phansi ngibheka yonke la ile. Ngiqale kule government yaka Mr Mbeki. Uyangithola bro wami. Ngathi mina i-government kaMbeki ibulale even naku family yami, you understand? Ngalento ukuthi angeke uzothi ku government idlani why bangathi manje sidle yona le beetroot ke ne garlic why bangayisho manje? Uyayibona ukuthi kanjani? Sharp mina ngiyayiblame ukuthi esani ngabe iyakhipha izinto ngesikhathi. You understand? Ngabe maybe kwezinye izinto angihlupheki, you understand? So ngiluza abanye abantu ngenxa ye-government. I-government futhi iyagcina futhi yangidrive ngivalele ekhoneni futhi ngivalele ama-channel. Kusho ukuthi mina ngispanera somhlaba. Uyayibona ukuthi injani la ile. So mina le government yethu futhi mina ngathi ngashintsha. Mina ngokuya ngami ngathi ngashintsha. Ngoba kunabantu ongeke ubatshele ku government, uyabona? So ifana na ku DCS. Uyabona right there. Kunomuntu ukuthi mawumtshela abe nenkani. Mela kusize mfethu. Hayi nakya lunching. What is serious lunch and healthy? Impilo ne lunch inengcono mfethu. So yena uzokutshela ukuthi nakya lunching utla after lunch. So mina benginephondo mina kahle. Yeah. Uyabona? Shuthi bokunabanye abangincengayo, yabona? Yeah, it's because ngoba into mangithi ngiyayichuna. Mina ngiyayichuna bro. Ngiyenga futhi and sure izogcina la. Uyabona? So ezinye izinto nginokuzikhuza ukuthi ayisanda sengiyazibhayizisa ngathi ngomakhala njalo. Yeah. Akumelanga ube umakhala njalo. Into encane nje so lethi i-request encane ufuna ukufaka i-TV nje sokumele wena nje kahle yakhe yojika kulo muntu oserious lo. Yeah, mina ngithanda ukuphila nawo wonke umuntu nje. Uyangithola bro wami. Grand. And mina ngithanda iboss, angifuni ungiboss. Shayile. Yeah. So mawuthi eDanyane ugcina uba ne-anger. Kunabantu abashaya umthetho la. Ngifuna uku-understand izinto ezifew. Uhambe ama-maximum prison na yonke lento. Izinto ezenzakala eDanyane uzibukela kanje. Uwafila ukuthi as if labo khata bebesoba and bayenza justice ngabe lento ayenzakalanga la kukhawutheka komuntu nani yini into ozibonile ozobservile ofila kwamampela ukuthi yazi makungiyeke ukwenzakala lezi zinto ezikanje inga-change i-system ye-DCS. Yabona when comes ukuthi yabona ku DCS bro laphana siphila ngamachinga sonke and sonke la ku DCS ama inmate sihlakaniphile bro wami sonke and sinabo expect bokutshontsha imoto da sinabo expect bokushaya isbraki da sinabo expect bokudubu kusho ukuthi ayikho into engekho da. So nami ngu expect was something. Uyangithola mfethu. Nami ngu expect was something. So ezinye izinto lapha eDanyane engize ngazi experience ani ushuthi angazi ngesilungu bathini abstain ukumela fair in substain or abstain. Yeah. Abstain ne. Hayi bancedile eDanyane bro mina ngingayanga isigidi. Yeah. Shuthi ngakutshela ukuthi nje ngiphasa standard 5 ngaya ku 6 ngayekela isigila. Mara ngine abet level 4. Yeah. Da hey man da man yazi laphana bro mina ethi mina ngitshele nje style sami. Mina bengumuntu ocula amakhwaya nabo imithetho benginabo ngiphila nabo strong.
uyabona bengumuntu ukuthi bra wami bengekho kulento zokubhayisa amazolo mara ngiyawathola wena uyabona grand ngiphila nabantu shuthi whatever yenzakalayo la ngiyazi involve mara I'm not involved on that matter ukuthi ngayogcina sengithengisa insangu sengingene kangaka ngema-ofisini or mina ngile ndoda le dimana mfana awumthatheli next dimani amhluphi kusho ukuthi ngilo ngukrap bra uyazi ukrap ukuhlupha kusho ukuthi mamele umenzeni dimani uyayibona right so into ezinjalo kusho ukuthi mamela mina ngidila ngawe ngi-one shuthi mangilala ngicabanga wena uyabona ngivuka wena mawuzondlula la ngicabanga wena ukuthi nayi le mfeni yandlula le uyabona shuthi ngizama ukuthikameza nje kuyo yonke indlela ukuthi bra wami uyabona amajuri or manje yandlula ngokunyathela ngoba into vele nami nale bengiyenza vele bathe uyamnyathela ngijazi kunabo kinasi uya-understand indlela le siyavaya la mawuzoveza inyawo emaphasishini ufuna singahambi ufuna sambiphi angithi uchuku naloku ukuthi ngizwe nami ngiyaphila ngiyindoda so into ezomthetho uyazi abanye baphenduka abo clever uyabona nami nginalo inceba lasedanyana uyabona Awusitshele ngalo ulithola kanjani ulisustain kanjani ngabe inceba lasedanyana ngilithola kanje kusho ukuthi ngelinye ilanga ngiphila nenye out yami uyabona mina ngilo muntu ukuthi angeke ungithathele into nje straight nje mele ubale icala indlela zakho or ungirobhe ngenye indlela ke uyabona manje labaya bangimela ngayishawa ntambama mangiphuma ishawa mina ngizwa ngomuntu lapha umfowabo futhi we-26 uthe endosi ifoni yakho abayithathile ngivala amanzi same time ngiyawavala angiphumile ke kahle ngibuza umjomani iva ifoni ngimbuza grand futhi hayi ngokulwa ngathi angazi ngithi ngimshiyene ifoni athi ifoni ngiboleke kubani bani mangifuna ukuthi indoda landa ifoni angijazi asina right amafoni kanti abogazi vele sebayicovile mina sengiyazi bayicovile or naye bekazi bengingazi yabona ngithi yazini ngifuna ukufona uyilande hayi miye kuzoyiletha ngithi yazini awuyeke mina ngizoyilanda ke indoda awusigayi ifoni ngithatha ifoni kuwe angibuyele ngithi yamona la muntu omnika ifoni akafuni ifoni yabona ngigcoka amajacket phela lapha mawuzolwa kusho ukuthi unokufaka amajacket kusho ukuthi yazi noma ukukhala umtsumpe entshunyana nje uyabona ukuthi icale kulama jacket before uyofikelela kuphi enyamini uyabona kusho ukuthi it's iline ukubonisa ukuthi na manje sengiyulwa angeke umanule ngembamba nje ubuye emashawu so kumele kubonise ukuthi nde ufuna into yakho nga something uyabona mina ngabalanda labo gazi ngangena phakathi ngenza make sure ngabatshela ngathi bhekani madida ngiyanidudula manje nijwayele ijele amanga nina ngizonibonisa mina ngumfana se-Alexander wena clever sePitori bayivayisa sure bayisa kayi shuthi man mina awuthi yami ngisheshe ngibe ne-anger blind khona manje ngugcuma manje enhleki angifuni ukusukela umuntu angifuni iboss everything yami ikhuli nawe mawuzuza kimi kumele uzithobe ngibheke inyathelo zakho singanyathelani ichayile wayisusa la ngalimala baze balivula idanyana ebusuku nezinja emaximum futhi ngalimala Samuel mawungathi yabheka Samuel so wena ususa umsindo because ufuna ikari yakho no bengifuna ifoni yami why ngifuna ifoni yami ngimtshelile ugazi ngathi le yibhesuku this is my bhesuku le ibhesuku yami bro uyanderstand ifamily yami like thing uyanderstand iyonke into kumele nginakekele ingakho ngibhadalela irent ukuthi ubani ayifihle ukuthi ayifihla mina ngoba manje ngazi into yami ifihlekile makumele ngifone intambama uyangigaya sharp ukwazi mina na ukuthi uyifihla va kwenzakalani mara ngiyamfonisa or ngimgaye inyukunyana sincengisane kuyaphiliswana uyabona into injalo nje ifoni nje ngathi mina it's your family
impilo yakho. Yeah. Yeah. All right, asitouch psyche before ngiyihlika lento ne, Yeah. because u mention issue ye anger Yeah. more than 4 times. Uyabona in one sentence. Yeah. Uke wazama mhlambe just to sort some intervention in terms of psychologists, social workers ukuthi man bafethu probably why sometimes singakhona ukufika la siyakhona kusukuthi asina ability, akusukuthi asinama blessings, probably indlela esenza ngayo izinto because yonke into bakuphakanywa abantu bayasaba phela egcineni. Angithi lento irecord omunye umuntu uyalidonsa kunama reference nama recommendations uyangifustana ukuthi man lo akangacashwa lo ngoba uyayisusa manje lo uyangifustana singathola le company ayibhekise phansi phezulu rayishisile uke wazama ukuthola intervention in terms of ama psychologist. Yeah, mfethu ngeke ngayithola kuphi eHoshimampuru. Uyabona? Lewe ngikutshela ngakhona ukuthi mina ngu fast uyabona? Kwabanye abantu uyabona? So kwenzakalani la? Kwafika enye isotha athi kimi mfethu uyanileka ufuna yini psychiatrist? Ngambuza ngathi mfethu serious ngifuna psychiatrist wena. Athi hayi ndoda ngazongitshela ukuthi ngithi ngize ngiyahleka ithi are you serious or are you joking? Athi ndoda yini lento le ungibonisana igama uyabona igama lami ama right number wami ngithi yonke into ivane right number la. Angiyobuze officeini yabona ubani ungirecommendele psychiatrist omunye athi ungabuza thina la hayi ngithi yazini la ithi ngiyenzele session ngicede le ngifuna ama answers wayo mangiqeda and esivari ngiyo attenda laphana psychologist ngi-attende ngisho ukuthi ngi-attende maybe 5 times or 6 times ugaza ngitshela dama wena bro enhle ku grand ngithi angigrand ethi mina angiboni inkinga ngibona yonke into yakhe is keep positive ugrand ngimbuzi ngithi wena mawungibhekile njengoba bobusy nami ubonene wrong uyabona ala ugaza athi hayi mina I see nothing, my report is positive about you siyagcina fandahi session yethu uyabona uthi sharp ngishosho siyagcina sharp hayi ngibeleli phakathi sengifuna lo ngirecommendeleni psychiatrist into yamahlanya musle suke sohlanya lapha hayi sili washa ngihlala ngikutshela wena GP uyabona sile enhle bangakhiphe esporini si right bakulahlele to the west so it's up to you. You took yourself out or you join them uyabona mina baze banginika nemali ukuthi mfethu le ndaba yakho le uzoyisa phambili bahamba na i3 ntwana manje ngicela iphele yi uyazi imali yenzani bra wami imali iyo ivala yonke into imali kusho ukuthi it's ithulusi elikhulu ispanere bra wami ongeke uzusikhona ngitshela ukuthi even ne president ne government mangafika nemali yamampela maybe nokuresign angaresign at resign this thing this money is so right so that I can live with my family and what somewhere. Abakaze bafuna ukukhokobela I mean mawumzimba omncane nani kunalento yokuthi bafuna ukugijimisa ngotokoloji lapha abantu bakushaya ngogwayegwaye abakaze bakugijimisa lapha ejeni. Yazi nthi ngitshele uyabona uma sofika la bro mina angithanda ukukhuluma manga mina igama lami nguNkosana Sibeko uyabona ngifamous bro eGomora eAlexander bangaza wabhaya so abanye bebathatha ama chance uyabona akekho umuntu ongekathatha ichance you understand so bokunenye out yasesowethu uyabona ngiyafika ngedraft bengizibuyela kuphi ejuvenile nje ngitshela ukuthi bengisejuvenile yena uzwe nje ini juvenile what yey ubona ivirgin ifikile yonke lento engiyifunayo ufike kahle la uyabona uthini bro wami uhlala idisk hayi idisk ngiyadlala ani disk alivuki uyabona ukuthi nje nami yazini ngifuna ukusatisfy lifestyle yakho gazi nje kusho ukuthi yazini sibe equal aphume kimi kanti the more uzibhounda ngamanga uzifaka emgodini imodani uyabona ugazi athi mfethu ngakusasa ekuseni kusho ukuthi ugazi sesimila ngithi yazi sana ubhekelela idisk la sibe emabondweni ugazi amela ayini mina ngivakashile awuthami ngifike ngedraft ngime kuyo la sho njoba sicoca yi uma nje khona lapha phambi kwethu la makama ugazi uzilayitela inkawuza yakhe
Angimnaki nami uyabona. Mm. Nathi siyazibhemela mina vele ngishayela izolo bro kakhulu uyabona. Ugazi athi Zol. Nami ngibona ngithi hey bathi ungabhemi next da. Ngithi jami grand man hayi. Unjivana kaphela umoya. Uza ngamachinga amaningi unjivana. Unjivana abona ukuthi ngithi ngigrand ngezolo. Aliyeke izolo. Athgwayi. Awushati skave ngithi grand. Unjivana kaphelelwa amachinga. Yazi wenzani? Khipha ugwayi osealed manje. Cela ungilayitele. Angeke ukuthi hayi bathi ngingabambi next. Angeke uyichune right there. Ngithi angimlayitele. Athi shaya izakho. Mina ngiyashaya mina. Uzogcwala ngami. Pa. Ngiyamnika ugazi. Zol. Ngithi azwakala jam ngishaya. Athi angishayele bro. Ayamshayela. Athi ngelinye ilanga imfethu ungishayela round ema-single cell ne. Phela ngithi imali itholakala la. Yeah. Ngishaya round mangifika laphana ema-single cell enye awuthi uyavanga ngithi hanya kubani ukhorolo khona la gazi athi uyamazi imali ngithi angawari gazi mangifika lapho kuye ushaya tin fish nyane yazi laphana siyahlobisa uyabona inama cornflakes ya ama yini le packet nyana lama noodles chunile laphana yabona sinkwa la kuseni yazi idanyana adliwa lezinto yabona uhleli yazi mina ngenzani choose pa bo emfethu ngisokubona hlala phansi hayi ngiyeza ngisayijimile manje ugazi abona ukuthi anginasikhathi naye and mina sengivelt ngitsheliwe ngayo yabona ukuthi angazi man yazi indawo e4 khona yabona imedium sinjani shoot mangifanga da ugazi uza ngayi shoot mere angeke ujike phela mawujika uzojumpisa uthi sho la manje uyangibalekela it's either vele sizuthi ngenkani masifika lapha nazwenzani ugazi alithi isandla sakho GP ngikubonise hayi leso right yeah hayi kakhwayi awushayi nje ka ngibambisa imali ya sengifumbathile la isandleni udla icala ya ile awuthi nkanyo engibheka abangani bami sengisaba ukutshela ubra ukuthi sengigawe inyuku ngiyitayela manje le muntu ungayi inkinga lo yabona ugazi mahlibele hlangana uyenza the very same style yipha and angeke ngimdlule angithi angeke ngimdlule is like umuntu omjwayele umuntu makathi shosho bade uthini angithi fika de bade afike ngemile nawe uzosmile mawuthi shosho izothi pha mayithi phakisela imali iyangidina lady shuse kashuna kahle yabona ngelinye ilanga ugazi makeza siyahlangana futhi senginechenga manje kudadi imani ungijwayela blind akasazi ukubona abantu bakhe na ugazi makasekafika laphana anyanye idoda wela uthini bro athi ngishapo right ngithi athi ngizokulethela tin fish ntambama masu angithi yazi mawukhiya kya hayi mina letha bro wami letha ngizodla uyabona ngathi bathi khona bamtshela ukuthi la uyadlala dada you spiel uyadlala so ngizama ukubonisa ukuthi weak enye into ugcina ungabhebhekanga la mina bro bazokutshela abaningi emfethu mina ngicala ejuvenile mfethu ngicala eplace of safety udla icala kahle yeah mina ngicala eplace of safety yeah yabona idanyani angisho ukuthi I'm proud of yeah TCS yabona idanyani yalisaba blind mara nami ngumuntu wendaba phakathi yabona umnikazi wendaba ne yeah esinimanhleko ngahamba uthi uhlangabezana nenkinga laphana ushuthi uyazibonisa ukuthi ubani into yokucala ulwela isitulo yeah sokuhlala ukuthi udle lunch yakho da uyangithola yeah ulwela umbhede ukuthi ulala ube grand uyawulwela vele ulwele nokuthi wena kahle ube nespace la ulala khona ukuthi ube comfort or angazi bayazi abaningi
So undosakazi nangu undosi Yeah. bafethu Eish, ngiyaninqanya injalo. blind le ngwenye ifuna i2 hours sihlale phansi si unpack kahle lento le ifuna amadoda namajazi yobiko le ndaba mfethu siyabonga man, thank you so much. I know singakhuluma kuze kubuye uJesu lolo because indaba zethu zangale mfethu zinkulu ziningi ziyathusa ezinye mara very inspiring. And what I like about each and every episode esiyenzayo, you learn something new every time. Vandaag ngifunda intonyana ezifew from Yautiami. If abantu they wanna get in touch, mhlawumbe uyavaya igele and njengoba usho ukuthi okay issue yespan in HIV Tina, we don't just talk about issues, but we wanna talk to the issues as well, meaning addressing the issues. Mo HIV with okay span akekho umuntu unemployable Yautiami yabona. Wonke umuntu kunendlela ekhona somewhere, kunomuntu ofuna umuntu owani ongamenzela something somewhere. Kunabantu abangayikhulumi lento ukuthi criminal record into abayifunayo ukuthi efethu unesandla, kunomuntu okubhekile manje one-interest ukuthi yazini le awuthi le ngiya-understand storytelling mara nje life yakhe kune-issue engifuna kuyi-address in his life. Bakuthola kanjani abantu? How can they get in touch or in contact with you? Yeah, ish. Yeah, mfethu yazi da kusho ukuthi ngiyathanda ukuthi abantu bangicontact. Yabona njengamanje. Phone yami mfethu iyahawa angisana, but now they can try to contact me on 063 Okay. 654 0020. That is my number and WhatsApp number lapho. Undosilinga loyo bafethu. Yeah. Athi shit. Undozi ulokuhabuliti bafethu siyakhanywa iSunday futhi ngiyabona kuhlukana lokukhanya obumnyama. Ngiyazi abantu ba-enjoy into zabo ke kusemini kubo. uNkulunkulu anibusise kule Sunday, or enjoy the rest of your Sunday afternoon and evening until we talk frankly again on the next episode. Keep well and stay blessed.